So kitu cha mwisho ambacho naweza nikamalizia kuhusu MS project training step by step ni unaweza pia ukaview some other information kupitia pale kwenye Gantt chart view. Naenda kwenye back kwanza, then I want a Gantt chart view, ambayo tunaenda kwa Gantt chart, then Gantt chart. Okay, hapa unaweza pia ukacheza na, let's say uka add some columns. Okay, let's say hapa tuna insert columns, ikasogea hapa, then uka select kitu gani unataka kionekane kwenye Gantt chart. Let's say I want to see WBS. We call it work breakdown structure. Hii ni naming of the task. Kwamba hii task 1 ni namba 1, task B ni namba 2 and na kuendelea. Okay? Like here we call them as WBS code numbers, these ones. Lakini pia inawezekana unataka ku add some information, add new column. Let's say you want to insert again another column for, let's say, the actual cost. Okay, so if you select the actual cost, itakwambia kwamba okay, so far 320 umetumia, hizi zingine bado hazijatumika. So depending on what you want to see on the Gantt chart, then you can add any information. You just right click, insert, then you select what is need to be there. There's baseline, there's duration, there's finish, there's flag, hyperlink, milestone, resources names. Okay, so let's say if I want to see complete, then this one shows only 1% iko complete, ambao kama kwenye report tumeona kabisa 13% of the whole project iko complete. Okay, so hii inaonyesha kwamba task A ni 100% ishafanyika, lakini the overall project imefanyika 13%. So this is how you can also view some other information by adding or by inserting new column and selecting what you want. So mpaka sasa tumeshaelewa vitu muhimu ambavyo vinatakiwa vifanyike katika kutumia MS project, na tumeona kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Naamini umepata idea, naamini umeelewa. In case of anything, please comment below, ask question, na kama kuna information you want to know more, you can also send me an email. Feel free, I'll be happy to add value to you. Thank you so much for watching all these videos. I hope you have gained something, and I hope you're going to apply it at your workplace. Nashukuru sana kwa muda wako. Karibu sana kwa video zingine ambazo zitaendelea kuwa uploaded katika siku za karibuni. Asante sana, uwe na muda mwema.